Following ongoing reports of girls being transported to work in Saudi Arabia, Office of the Ombudsman and various sectors have met after conducting a study of the situation and how to strengthen labor laws in the country and in those traveling to Saudi Arabia. So before twende Saudi Arabia, haikuwa inafaa niende Saudi Arabia, ilikuwa inafaa niende Qatar. Before twende tukaenda training for 2 weeks Kiambu. Training hakuna kitu walitufunza, walikuwa wanatufunza na English, kujua kufua na washing machine, vile unalea mtoto, lakini hiyo mambo yote hatukupata pale Saudi Arabia. So vile tulimaliza training kule Kiambu tukarudi, ofisi ya huyo agent iko hapa Nairobi. Vile tulirudi tukaingia kwa ofisi, tukadungwa shindano, but hatukuwa tunajua hiyo shindano ni ya nini. Then tukadungwa tukarudi nyumbani. Vile tulifika nyumbani tukarealize that hiyo shindano ilikuwa ya family planning. Kumaanisha maagent hawataka kujua about sisi sasa, wanataka aje yao ni pesa. Sasa vile tulidungwa hiyo shindano, baadaye tukadanganywa ni yellow fever, but haikuwa yellow fever. Rebecca Chesang narrates how she came face to face with death. Rebecca complains that Kenya still does not have a solid structure to deal with workers in Saudi Arabia. Ninapika chakula sikuli. Kuna siku madam akasahau kufunga freezer. Alikuwa ameua sijui ni Ethiopia. Alikuwa amemkatakata akamkausha kwa freezer. So vile nilipata hiyo maiti nikastuka. Na si kusema kwa sababu ningesema ningeuawa. Nikaendelea tu kufanya kazi nikiteswa hivyo sikuli. Nilikuwa tu na survive na strong tea peke yake. Even pads nilikuwa natumia my pant kama pads, sabuni nilikuwa naokea humo. Nikaendelea nikafanya 7 months nyumba ya kwanza. Hata salary yenye walikuwa wameandika kwa contract sikuwa nalipwa hiyo salary. Ilikuwa inafaa nilipwe 24,000. But in the end, nikalipwa 22,000. I'm the chairman of ASMAC. The Umbrella Association of Domestic Workers Agents in Kenya, through its chairman Francis Wahome, has defended itself about the way they spend on the domestic workers when they travel to Saudi Arabia. Most of the Kenyans, they refuse to register themselves, so they don't have birth certificate. We start from there. And it costs about 3,000. Number 2, we have to get them passport. Passport in this country costs only 4,500, but in order to get it, it costs a little bit more because we want to make it faster. So, from there, we pay for training. Our training costs up to 25,000 Kenya shilling. Accommodation and other things. If you bring a girl from Malam, Kirivi, Mandela, any other place, and to house this person in Nairobi is not easy. Actually, that person will cost you more than 20,000 before she leaves this country. And ticket for that is almost 40,000. Again, there are those people who work for us in the ground. We call them brokers, but now we have elevated them to the sub-agent. We pay them, the least we pay is between 15 to 20,000. And we also have PCR and vaccine and whatever, yellow fever. We pay for them all, and this costs up to 12,000. We have medical, which goes for 10,000. A clear indicator that most agencies are just after money and not the welfare of those traveling to work at Saudi Arabia. We expect some level of respect for any organization that is giving services to the citizens of this country. It is equally wrong to be arrogant when we're dealing with the lives and the citizens of this country, more so on discrimination and exclusivity in forms of employment. And this is a matter of DCI and all of us as stakeholders, including the government, that we need to respect our country, we need to respect our constitution, and we need to respect our citizens. You cannot tell this gathering that you are spending so much money to bring a girl from Turkana, and you're not telling us when that girl goes to Saudi Arabia and dies,
then what it means to the parents and to the community of that girl, one life cannot be quantified. So can we, instead of groping in the dark, can we engage Interpol and get clear picture of what is happening? Because agencies are saying one thing, they are disconnected from their partners on the other side. As far as I've observed, their engagement ends where the payment has ended, where payment has been made. So they abdicate the rest of the responsibilities and just throw these girls to... Rebecca recounts how media came to her rescue after all government agencies and that agency that took her to Saudi Arabia neglected her call for help. Hakuna mtu alinisaidia, vile nilikuwa napigia agent simu achukui. Namtumia message a respond. Mpaka ikafika mahali kuna kijana huyo boss alikuwa anataka kunishoot kwa sababu ya manguo. Ni Mungu wangu tu. Mama yake akakimbia akamwambia usishoot mtoto yenyewe. Ilikuwa saa 6 ya usiku, boss akaniita tukaenda dining na yeye. Alikuwa na punduki na SWAT. So akadao namba ya my aunt akaniambia nataka umwambie aunti yako the last word. Naenda kukuua leo. Ilikuwa saa 6:30 ya usiku. Nikaongea na my aunt nikamwambia my aunt nikiuawa make sure mwili yangu imefika Kenya kwa sababu mtu naona ataniua. Ndio akaniambia Rebecca, nataka unifanyie one favor. Kama familia yako inaweza kunilipa pesa yenye ilikutoa Kenya, naomba wanitumie ili nikurelease urudi Kenya. Nikamwambia I'm coming from a poor family. Hatuna chochote. Na sitaweza kulipa hiyo pesa yote 400,000. Na salary yangu haifiki hata hiyo. Akaniambia nataka nifanyie one favor. Niruhusu nikuuze uende nyumba ingine ili huyo mtu anilipe pesa yangu. Nikamwambia nitakubali. The following day kweli akaniuza. Kumbe aliniuzia kazi ya bibi yake. Kando yenye ofisi hawajui na eje najui. Niliuzwa kando kwa sababu sina any communication. Yeah. So this is something that's a war that Ministry of Foreign Affairs has been fighting with the Ministry of Labor and NEA. It should not be. It should not be. They should not pay. And in any case, the bilateral labor agreements that were signed specifies even that recruitment fee. That recruitment fee should be borne by the employer, not the employee. Although no agency was named in the report released today, recommendation on digitization of attestation process to be a system based in order to eliminate faking of attestation by rogue agencies while improving the turnaround time and provide accurate data on attested domestic workers. For Ebru TV, I'm Ode Francis.